Hello my dear students and welcome back to the surface chemistry chapter where we are discussing the CET part for the properties of the colloidal particles, and in that we were discussing in the last session, the last part that we were discussing is about electrical properties of the colloidal particles. See, we already know that whatever the colloidal solution is, the colloidal particles present in the colloidal solutions are always charged. Either they are positively charged or they are negatively charged. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬೋದಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಅದು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಯೋನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಯೋನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಯೋನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಆರ್ ಇದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅದೇನಂತಂದರೆ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ನಾ ಆಗಲೇ ಏನೀಗ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ the colloidal particles as a precipitate is called as a precipitation or coagulation. So therefore it is an opposite process to the peptization. Peptization ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್? ಓಕೆ, that let us see. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, colloidal particles as we know either they are positively charged or negatively charged. If the colloidal particles are positively charged, they will be moving towards the cathode. Cathode ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, so colloidal particles are positively charged ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. So when these colloidal particles come and when they are attracted towards your cathode, what will happen? Okay, they will lose their charge, they will get discharged, and bari colloidal particles ಏನಾಗ್ತವೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ they will get dissociated or discharged and they will form precipitation. Okay, so electrophoresis is one of the methods. Then second one is continuous dialysis. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅವರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ solutions.
ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್. ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, whatever unwanted electrolyte or is there, unnecessary electrolyte is there, that will be removed. Okay, so ಅದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ electrolytes also. Therefore our colloidal particles again lose their charge and they will get converted into precipitate. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮೂರನೇದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಟೇಕ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ದೇ ಮೇ ಆಸ್ ದೇರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ದೇ ಮೇ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಮೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಯಾನ್ನ ತಮ್ಮ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನಾಟ್ ದಿ ಅಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇರ್ ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಕೈತಿ, ಡಿಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಕೈತಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್. Then fourth one is interesting and that is called as mutual coagulation or mutual precipitation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನ ಕಡೆ ಇರ್ತದ, ಅವನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, isn't it? So as you know in covalent bond, okay, in covalent bond how the covalent bond is formed, both of the atoms they want to attain the stability, therefore both of the atoms will share one electron. So it's a mutual sharing of electron. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, see when I have already a positively charged colloidal solution with me and if I add equal amount of negative colloidal solution, then what will happen, positive charge will attract the negative charge. Therefore one colloidal solution neutralizes the other colloidal solution. In another way both of them will neutralize one another and both of the colloidal particles will get precipitated. Okay, so mutual coagulation, that is mixing of equal amount of oppositely charged colloidal salts. For example, I have taken here ferric hydroxide which has adsorbed ferric ions, that is positive charge, and when I am having this colloidal solution with me and when I add arsenious sulfide which is negatively charged, when I add negatively charged colloidal salts to the positively charged colloidal salts, they will get mutually precipitated. Okay, then comes very interesting method that is called addition of suitable electrolyte. See, we have discussed again during the dialysis ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ, so if the electrolyte is present in maximum amount, then what will happen, zeta potential will decrease. Zeta potential ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, zeta potential is the potential difference between the electrical double layer formed around the colloidal particles ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ zeta potential decrease ಆಗ್ತದ, ಓಕೆ, so say this is our colloidal particle and it is having now ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, then what will happen, the potential difference between these two, positive and negative charge, that will be decreased, though therefore positive charge will combine with negative charge. These two ions get combined, therefore the charge present on the colloidal particle will be lost. When a colloidal particle loses its charge, one colloidal particle will combine with the another colloidal particle, isn't it? So hence they get precipitated. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್.
Okay, so the ion which causes coagulation is called as effective ion or coagulating ion ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ, or precipitating ion, coagulating ion or precipitation ion ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. I hope you are understanding this. What is meant by addition of suitable electrolyte ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, zeta potential decrease ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, zeta potential decrease ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಎರಡು ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ and colloidal particles will lose its charge, and once it loses its charge they will get precipitated. Okay, then ಈಗ ನಾವೇನು suitable electrolyte add ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, see every suitable, I mean there ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ which will cause the precipitation. There will be different electrolytes which can cause the precipitation of the colloidal solutions. Okay, so ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಯಾನ್ ಏನು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರೆದ್ವಿ, ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಯಾನ್ದು ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಯಾನ್ದು ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಯಾವ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇಲ್ ಅದ, ಸಾರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸೋಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋನೋ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಒಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಅಂದರೆ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅದು +1 ಚಾರ್ಜ್, ಸೋಡಿಯಮ್ದು +1 ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋನೋಟೋನಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರೆ, ಮೋನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರೆ, ದೆನ್ ಈಗ ನಾನು 3 ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಯಾನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪವರ್ ಏನದ -3, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ -2, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನದ -3, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಮೋನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ 3 ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್, right? It can take away 3 of the positive ions. Okay, ಅದೇ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ it can take only 2 of the ions. Say these are the 2 ions it can take off. Then ನಾನು ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ it can take only 1 ion. So which is in less amount, which is taking more amount of charge, obviously phosphate. Why? Because it is having -3 charge. Now this to become neutral, it requires 3 positive charge, so it will take 3 positive ions with it. Sulfate ion requires 2 positive charge, it will take 2 positive ions. Chlorides or halides require 1 positive charge, hence they will take 1 positive charge. So which will require more, which will remove more ions quickly in less amount? This will. Okay, so that's what we can say, greater the valency of the ion, higher is its coagulating power. Power ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, the ability to remove the charge from the colloidal particle ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ coagulating power ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ, ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ +3 ಅದ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ 3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರಿಯಂ +2, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ 2 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಓನ್ಲಿ 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. So coagulating power ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, it depends on the valency of the effective ion or coagulating ion. Simple. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ coagulating power is directly proportional to the valency. So greater the coagulating power means greater is its valency ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, then comes another factor that is called as fluctuating value. Fluctuating value. ಹಂಗಿದ್ರೆ fluctuating value ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, the concentration of the electrolyte
electrolyte required in millimoles per liter. Okay, the concentration of the electrolyte required in millimoles, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು electrolyte, whatever the electrolyte that we are making use for the precipitation of the colloidal solution, that has to be in millimoles. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟನ್ನು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟರ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ. ಸೇ 1 liter of colloidal solution is in 1 liter. Then effective ion ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇನ್ millimoles, ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು millimoles. Okay, so different effective ion will be having different millimoles. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅದ್ದು ಓಕೆ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅದ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ millimoles ಇರ್ತದೆ. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿಲಿಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ millimoles per liter ಫಾರ್ precipitation of 1 liter of colloidal solution. Okay, so the concentration of the electrolyte required in millimoles per liter for the precipitation of 1 liter of colloidal solution is called as fluctuating value. So ಇಲ್ಲಿ fluctuating value, see fluctuating value ಅಂತಂದ್ರೇನು, see how much in minimum amount of electrolyte you require. Okay, how much minimum volume of the effective ion concentration is required for the precipitation of 1 liter of colloidal solution. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಫ್ಲೋಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೈಯರ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ಬರೀಬೋದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is inversely proportional to coagulating power. Okay, why? Because higher the coagulating power high adantandre ಏನು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರ higher will be its negative charge or higher will be positive charge. So when minimum fluctuating value ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ millimoles, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಸರ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ 1 liter ಆಫ್ colloidal solution, then we will say coagulating power is higher. Why coagulating power is higher? Because higher will be its valency. When valency is higher, coagulating power is high, then we require minimum amount of the electrolyte. Okay, so in examination they might ask you again one more type is that they will give you 2 electrolytes and they will ask you either coagulating power or the fluctuating value. Then when 2 electrolytes have been given, then how to calculate, then what is the formula that we'll be using is, see from this what we can say, fluctuating value of E1 means first electrolyte, then fluctuating value of E2, this equal to, now fluctuating value will be inversely proportional to the coagulating power. So what will happen, coagulating power of E1. Why? Because these two are inversely proportional. So 1 upon this, then this fluctuating value will be again 1 upon this. So this will go up. So it will come as coagulating power of E2. Okay. So by using this means out of these 3 they will be giving.
Means they will ask you what is the fluctuating value of first electrolyte if the coagulating power of these two they will give you, and this they will ask. Means how we will calculate? Take this value on that side. So fluctuating value of E1 is 2 times or 3 times the fluctuating value of E2. You understanding it? Okay, so in this way we will calculate the fluctuating value or coagulating power of the electrolytes. Okay, so this is very important. So next, moving on, next thing is precipitation of lyophilic colloids. Okay, next thing that we will discuss is precipitation of the lyophilic. See, we already have discussed about this, that which is more stable when we are discussing about the difference between lyophilic colloids and lyophobic colloids. Now which is more stable? Lyophilic colloids are more stable. Why lyophilic colloids are more stable? Because the interaction between colloidal particles and the dispersion medium is good. They are interacting very well with one another. Okay, why they are interacting well with one another? Because the dispersed phase particles have affinity for the dispersion medium. Okay, so ಈಗ already ಏನಂತಂದ್ರೆ lyophilic colloids are lot stable. Lyophilic colloids are more stable due to good interaction between dispersion medium and dispersed phase particles. Okay, so why good interaction? ನಾವು ಎರಡು ವೇ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ. because ಅಂದ್ರೆ in two ways the lyophilic, we can give two reasons for the stability of lyophilic colloids. One is because they are having charge. Obviously we know colloidal particles charge ಇದ್ರೆ stability ಇರ್ತದೆ. So lyophilic colloids are also having charge, therefore they are stable ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, that is solvation. So second one is solvation. Solvation ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Suppose now your colloidal particle is there, okay, then it is negatively charged. Okay, then solvation means water molecules will surround around H plus, here will be H plus, like this, H plus, like this. So the colloidal particle is solvated, means surrounded by the dispersion medium. So ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ lyophilic colloids ನ precipitate ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸಾಲ್ವೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ to precipitate the lyophilic colloids. Okay, so ಈಗ solvation ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Okay, solvation can be removed by adding alcohols or acetones. Okay, so when we add alcohols or acetones, then what will happen? First thing, solvation is removed. Second, charge. How to remove the charge? Again, just now discussed. Okay, first part is solvation can be removed by adding alcohols or acetones. Adaga dehydration ಆಗ್ತದೆ. Dehydration means water molecules are removed. When water molecules are removed, second, how to remove the charge? By adding little amount of electrolyte, it will get precipitated. Okay, so there are two steps for the precipitation of the lyophilic colloids. First one, removing the solvation. How do we remove the solvation? By adding the alcohols or acetone. Second step, how do you precipitate? By adding a small amount of electrolyte. Okay, now this is about the precipitation of the lyophilic colloids. Now remember, this is very important. Fluctuating value and coagulating power are inversely proportional to each other, and this is how we calculate the fluctuating value or coagulating power of any given electrolyte in comparison to the other electrolyte. Okay, so next we will move on to the protective nature or protection of the lyophobic colloids. That let us see now. Okay students, next part is protection of lyophobic colloids. Okay,
So first thing, lyophobic colloids can be easily precipitated or coagulated. Why? Because lyophobic colloids are less stable. Okay, lyophobic colloids are what? They are less stable. Why they are less stable? Because there is no good interaction between dispersion medium and dispersed phase particles. Okay, there is a heteroid nature between the dispersion medium and the dispersed phase particles. Okay, so when the colloidal solution itself is not that stable, then they can be easily precipitated. How they can be easily precipitated? Just now we have seen it is by adding electrolyte. But in case of lyophobic colloids, we require only small amount of electrolyte for the precipitation. Why? Because of the no stability of lyophobic colloids. Okay, so next is the process of protecting the lyophobic colloids from electrolytes by previous addition of lyophilic colloid is called as protection of lyophobic colloid. Very simple. See, when lyophobic colloids are not that great stable, okay, then stability can be improved by what? Adding lyophilic colloids. Okay, let us say I have one lyophobic colloidal solution like this. Okay, means the dispersed phase particles and dispersion medium are, there is no good amount of interaction between them. But when I add lyophilic colloid, so what will happen? Then interaction between lyophilic colloid and dispersion medium increases. Means what? The amount of heteroid nature between dispersion medium and dispersed phase of that of lyophobic colloids is decreased. Okay, that of between heteroid nature ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಡಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಲೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾ ಯಾವಾಗ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, heteroid nature between lyophobic colloids and that of dispersion medium is reduced. Okay, so stability will increase. So when the interaction between lyophobic colloid and dispersion medium is reduced, then obviously the stability of lyophobic colloids will be increased. Okay, then that process, the process of protecting the lyophobic colloids from the electrolytes by previous addition of lyophilic colloids is called as protection of lyophobic colloids. Means what will happen, if I have ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅದ, ಈ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈಸಿಲಿ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಾ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವನ್ ದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್. ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಈಸಿಲಿ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ದಿನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಉಪ್ಪು ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೇನೋ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಭಾಳ. ಓಕೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ವಿಗರಸ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಭಾಳ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡು ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇವಲ್ಲ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ protecting colloid. Okay, so this is important. Protecting colloid means the colloid which is used for the protection of lyophobic colloids is called as protecting colloid.
Now, the protecting power of the lyophilic colloid is expressed in terms of gold number. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ನ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇವಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, so the amount of lyophilic colloid required in milligrams to protect the 10 ml of lyophobic colloid. Some textbook ಇದನ್ನ ಏನು ಕರೀತಾರ 10 ml of gold sol ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. 10 ml of gold sol. Okay, so gold sol is also example for the lyophobic colloid. ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತದ. Okay, so minimum amount of ಅಥವಾ amount of lyophilic colloid required in milligrams for the protection of how much? 10 ml. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಿದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್? ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ 10 ml ಆಫ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 ml ಆಫ್ 10% ಆಫ್ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಅಂತಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 10 ml ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಅದ. So I have 10 ml of gold sol. Okay, means ಇದರ gold particles ಇರ್ತಾವ and now gold particles are negatively charged, so stability ಅದ, little bit stability ಅದ. ಬಟ್ ಈಗೇನು ನಾನೇನಾದರೂ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1 ml. ಸೊ ಬರೀ 1 ml ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ 10 ml ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್. ಅದು 1 ml ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ NaCl. 10% ಆಫ್ NaCl ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸಪೋಸ್ ಈಗ 10 ml ಆಫ್ NaCl ಮಾಡೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ 9 ml ಆಫ್ NaCl ಒಳಗಡೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ NaCl ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ 100%. ಸೊ ನಾನು ಬರೀ 10 ml 100% ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 10% ಮೀನ್ಸ್ 1 ml. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 1 ml ಆಫ್ NaCl ಅದು ಎಷ್ಟು? 10% ಆಫ್ 1 ml ಆಫ್ NaCl ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ 10 ml ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 10 ml ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲಕಲ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲಕಲ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಫ್ಲಕಲ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ 10 ml ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ ಫ್ರಮ್ 1 ml ಆಫ್ 10% ಆಫ್ NaCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಹೈಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟು ಇಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. Simple. Then what are the lyophilic colloids used for the protection of lyophobic salts? Is gelatin comes the highest, I mean lowest gold number ಬರೋದು ಇದ್ರದ್ದು. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಜಿಲಾಟಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಕೇಸಿನ್, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಬುಮಿನ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಮೇ ಫೇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್, see the 10% the precipitation of 100 ml of colloid kottaru. Okay, so the precipitation of 100 ml of colloid is prevented by adding 0.25 grams of starch. Calculate the gold number of starch. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? Calculate the gold number of starch. ಸಿ ನಮಗೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತು? 10 ml ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? 100 ml ಆಫ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಏನೋ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಂತಂದರೆ 100 ml ಆಫ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಅದ. ಸೊ 100 ml ಆಫ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಕೊಲಾಯ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 0.2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
So how do we solve this problem? See, 100 ml requires 0.25 grams, then 10 ml requires how many grams? X grams. So on solving X, so X is equal to in ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, so 0.25 into 10 divided by 100. So this you will get it as 0.025 grams. In ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 0.025 grams, but gold number is expressed in what? In milligrams. So ಇದನ್ನ grams ನ milligrams ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? So this grams only I can write it as 25 into 10 to the power minus 3 grams ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 1000 ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to the power 3. So this will be 25 into 10 to the power minus 3, 10 to the power plus 3 ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ milligrams. So this will be this get cancelled, so it will be 25 milligrams. So the answer gold number is how much? 25 milligrams. So problems as such will be coming in the competitive examination. So now this is the concept regarding the protection of the lyophobic colloid. So remember that lesser is the gold number, higher is its protective power. Okay, and these are some example. Okay, now moving on to the last phase, that is about emulsions and gels we have to see. Now let us see that. Okay students, the last phase is we have to discuss about emulsions. Now you already know what is emulsion. Emulsion is a colloid in which both the dispersion medium and dispersed phase will be having liquids. Okay, then what are emulsions actually? Actually emulsions are prepared by mixing two immiscible liquids. Immiscible means one will not be dissolving in another liquid, so we call them as immiscible liquids, just like your oil and water. You know, when we mix oil and water, what will happen? They will not mix. Okay, so oil will be above, water will be below, right? So emulsions are such type of colloids where two immiscible liquids, you know, are mixed. See, when I say oil in water, when they don't mix, how can they form a colloidal particle? See, what will happen then? There is some kind of interfacial tension. Interfacial tension means what? See, if I have taken, okay, this will be our oil and this will be our water. Okay, so interfacial tension means the tension between the two phases. Here water phase, the boundary separating the oil and water, at this phase, you know, there will be some tension. So if that tension is reduced, then what will happen? These two can mix. Then when these two can mix, they will be forming the emulsions. Okay, one such example is naturally existing emulsion is one of the best example is milk. So in milk, what will be happening? Fat molecules will be there. Fat, they are in liquid. Okay, so these fat molecules have dissolved in water. So actually in milk, what is that? Fat liquid molecules. Okay, they will act as a dispersed phase and water is your dispersion medium. So again, what? Fat liquid is in water, it is present, and casein is one which will reduce the interfacial tension between water and this fat. So this casein is called as emulsifying agent, means which stabilizes the emulsions. Okay, so we can call it a stabilizing agent also. Okay, emulsifying agent, stabilizing agent, both mean the same in case of emulsions. So they have asked this many a times. Casein is present in milk as, so casein is present in milk as a emulsifying agent. Okay, so this is about what is meant by emulsions. Okay, and what is meant by emulsifying agents. Now the emulsions are classified into two types. One is oil in water. In shortcut we represent it by O bar W, means here oil is acting as a dispersed phase and water is acting as dispersion medium. Okay, so best examples for these is milk and vanishing creams. Okay, then second emulsion is what? Water in oil, means water is now dispersed phase and oil will act as now dispersion medium. So example for the water in oil is examples are butter and cold cream and also cod liver oil. Okay, so this is regarding about emulsions. Questions have been asked on these two. Okay, so they will give an example like, you know, milk
and butter. They will give example and they will ask butter belongs to which type of emulsion, oil in water or water in oil. So that you have to remember. Okay. Next is we have to discuss little bit about gels. Okay, what is a gel? Gel is a colloid in which dispersion medium is solid and dispersed phase is liquid. Okay, so now in gel there are two types. One is elastic gels and another one is non-elastic gels. Okay, so as a name itself is clearly telling you what the elastic gel will be having. They have elastic property. Okay, and non-elastic gels, they don't have that elastic property. So example for elastic gels is starch and gelatin, and for non-elastic gels the example is silica gel. Okay, so this also, I mean, this they have asked example for, they will give an example and they will ask you this example belongs to, or starch it belongs to which type of an gel, elastic or non-elastic. Again you have to remember the examples. Okay, so this is regarding the synopsis of the surface chemistry. So now in the next session we shall solve the problems on the colloids. So meet you in the next session. Thank you so much, students.